Dear students, I am fine and I hope you all are fine staying at your home. During this corona, if you go outside, always wear mask compulsorily, keep the social distance, and when you reach home, wash your hands with soap water or sanitizer. Follow the instructions given by the government. In our today's English class, we are going to see a prose lesson from 12th standard, first unit, first prose, to Gentlemen of Verona, written by A.J Cronin. For this, Archibald Joseph Cronin, who is professionally known as A.J Cronin, was a physician by nature. Later, he became a good novelist as well as a dramatist. He was born in Cardross, Scotland on 19th July 1896. He joined in the medical college, that is the University of Glasgow in Scotland in 1914, and he completed his graduation MBCHB, what we call MBBS here, in 1919. Later he had a higher education, such as Diploma in Public Health in 1923, and he got the membership of a Royal College of Physicians in 1924, finally MD in the same University of Glasgow in 1925. He became a very popular physician in the entire Europe. His famous novels, The Citadel and The Keys of the Kingdom, were made into successful films and were adapted for radio and television. His novella Country Doctor was adapted for a long-running BBC radio and TV series. Finally, he died in Switzerland, Montreux, on 6th January 1921. அன்பார்ந்த மாணவ செல்வங்களே, இன்றைய வகுப்பில் 12ஆம் வகுப்பு ஆங்கில பாடத்தினுடைய முதல் ப்ரோஸ் பகுதியான டு ஜென்டில்மேன் ஆஃப் வெரோனா, ஏஜே குரோனின் அவர்கள் எழுதிய டு ஜென்டில்மேன் ஆஃப் வெரோனா அதை பார்க்க போகிறோம். ஆர்ச்சிபால்ட் ஜோசப் குரோனின் என்றும் ஏஜே குரோனின் என்றும் அழைக்கப்படுகிற குரோனின் அவர்கள் ஸ்காட்லாண்டில் 19 ஜூலை 1896 பிறந்திருக்கிறாரு. ஹி வாஸ் அ ஃபிசிசியன் பேசிக்கலி. த தர்ஸ்ட் ஹி ஹேட் ஆன் லிட்ரேச்சர், இலக்கியத்தின் மீது அவர் கொண்ட அந்த காதல் தான் அவர் ஒரு பெரிய எழுத்தாளராகவும், ஒரு புதின எழுத்தாளராகவும், ஒரு நாடக ஆசிரியராகவும் மாற்றியிருக்கிறது. 1914 ஸ்காட்லாண்டில் கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கிளாஸ்கோவில் மெடிசின் சேர்றார். நம்ம ஊரில் MBBS சொல்கிற மாதிரி MBCHBன்னு ஒரு கோர்ஸ். 1919 கோர்ஸை முடிக்கிறார். பின் தனக்கு மேற்படிப்பிற்காக, இப்போ நம்ம MDMS சொல்கிற மாதிரி மேற்படிப்பிற்காக 1923 வந்து டிப்ளமோ இன் பப்ளிக் ஹெல்த்தும், 1924 மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிசியன்ஸ் என்ற ஒரு பட்டத்தையும், கடைசியாக 1925 MD, அதே தான் MBCHB படித்த அதே யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கிளாஸ்கோவில் MDAவும் முடிச்சுக்கிறார். பின்னால் அவர் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுடைய மருத்துவராக வேல்ஸ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுரங்கப்பகுதிகளில் பணியமர்த்தப்பட்டு மிக சிறப்பாக பணியாற்றி, அவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு உடல்நலக் குறைவு காரணமாக திரும்ப சுவிட்சர்லாந்துக்கு திரும்ப போய் ஓய்வெடுக்கிறதுக்காக போனவர். லேட்டர் ஹி கன்வெர்டட் ஹிஸ் கெரியர் எஸ் அ ஃபுல் டைம் ரைட்டர். தனது எழுதுவதையே ஒரு எழுத்தாளராக தன்னை முழுமையாக மாற்றிக்கொண்ட காலகட்டம் அது. முதல் உலகப் போரிலும் 2ஆம் உலகப் போரிலும் அவர் அளப்பரிய சேவைகளை நாட்டிற்காக செய்திருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஏஜே குரோனின் அவர்கள் 1981 ஜனவரி 6ஆம் நாள் சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கக்கூடிய மான்ட்ரெக்ஸ் ஊரில் வந்து இறந்து விடுறார். ஆசிரியர் குறிப்பு பாடத்தில் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம்.
A.J Cronin starts the story on the foothills of the Alps, the longest mountain range extended with 1200 kilometers for a range of 8 countries. The narrator A.J Cronin, his companion and the driver, 3 persons were the inmates of the car. Their car was moving towards Verona, a city located in the northern part of Italy. The narrator had some works in Verona, so he had a brief visit to Verona. When their car was approaching towards Verona, in the outskirts, 2 little boys stopped the car. Those boys were carrying big baskets in their hands, and those baskets were filled with wild strawberries. அப்படி அவங்க காரில் வெரோனாவோட புனர பகுதியில் பிரயாணம் செய்துட்டு காரில் போயிட்டு இருக்கிற போது 2 சிறுவர்கள் அந்த காரை மறிக்கிறாங்க. அவர்களுடைய கைகளில் வந்து பெரிய கூடைகள் இருக்குது. அந்த கூடைகளில் வந்து ஸ்ட்ராபெர்ரி பழங்கள், ஒயிட் ஸ்ட்ராபெர்ரிஸ் பழங்கள் இருக்குது. ஸோ தே ஆர் செல்லிங். தே ஸ்டாப்ட் த கார் டு செல் த ஃப்ரூட்ஸ் தே ஹேட். On seeing the appearance of these 2 boys, the driver Luigi stopped the car, but he showed his disagrees not to buy the vegetable, not to buy the fruits. காரை நிறுத்திட்டாலும் கூட saying that if they go to Verona, they could buy some good fruits. வெரோனாவுக்கு போயிட்டு அப்படின்னா நல்ல பழங்கள் நம்ம வாங்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அவர் இங்கே இவங்கள்ட்ட பசங்கள்கிட்ட வாங்க வேண்டாம்னு சொல்கிறார். பிகாஸ் their appearance. The companion of the author inquired these boys and understood that their names were Nicola and Jacopo. Nicola the elder boy, and they were brothers. The elder was 13 years old and the younger was 12 years old. Nicola wore a worn jersey, a cut off khaki pants. Meanwhile, this Jacopo wore a short-turned army tunic. Their appearance was, they had brownish skins, tangled hair, dark earnest eyes. These appearance made the driver not to buy the fruits, but the same appearance made the narrator, compelled him to buy the fruits because he wanted to help the children. அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யலாமே. இதே காட்சிகள் அந்த சிறுவர்களுடைய தோற்றம் எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி அந்த டிரைவர் லீகி சொல்கிறாரு, பசங்களை பாருங்கள், அவங்க வச்சுக்கிற பழங்கள் ஒன்றும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியல, நம்ம வெரோனா போயிட்டோம்னா நல்ல பழங்கள் வாங்க முடியும், அங்கே போய் வாங்கிக்கணும்னு சொல்கிறாரு. அதே தோற்றத்தை தான் நம்மளோட நேரேட்டர் குரோனின் அவர்களும் பார்க்குறாரு. ஆனால் அவருடைய பார்வையில் அந்த பசங்கள் மேலே வந்து அவர் பரிதாபப்பட்டு அல்லது இறக்கப்பட்டு he bought a big basket of fruits. அவங்கள்ட்ட ஒரு பெரிய பழக்கூடையில் இருக்கக்கூடிய பழங்களை அவர் வாங்கிக்கிட்டு அந்த மூவ் த கார் டுவர்ட்ஸ் வெரோனா, தங்களுடைய காரை வந்து பயணப்பட்டு போகிறாங்க. And they stayed in the hotel, and in the next morning they came out of the hotel and they saw these 2 little boys at the square. They were polishing shoes for the pedestrians. மறுநாள் காலையில் இந்த நேரேட்டரும் கம்பெனியும் அவருடைய உடன் வந்தவரும் ஹோட்டலை விட்டு வெளியில் வந்து பார்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு எதிர்க்க அந்த சதுக்கத்துக்கு கீழே இந்த 2 சிறுவர்களும் அந்த பக்கம் வரக்கூடியவங்களுடைய ஷூவை பாலிஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறாங்க. தே வென்ட் டு தம். இவங்க 2 பேரும் அவங்கள்ட்ட அண்ட் பாலிஷ் their shoes. They inquired, we saw you yesterday selling fruits and I thought it was for your livelihood. ஏதோ வாழ்க்கை நடத்துவதற்காக நீங்கள் பழங்கள் விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு நான் நினச்சேன். இப்போது in this early morning you are polishing the shoes. Yes sir, there is no defined works for us. எங்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட வேலைகள் எதுவும் கிடையாது. We do all the works that we have. எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எந்த வேலையாக இருந்தாலும் நாங்கள் செய்யறதுக்கு தயாராக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு sometimes we act as guides for the tourists, sell newspapers. Here Juliet's tomb is here, and if the tourists wanted us to take these places, we are ready to take them to these places. சுற்றுலா பயணிகள் வரக்கூடியவங்க அங்கே அவங்க இந்த ஜூலியனுடைய கல்லறை மற்றும் முக்கியமான இடங்களுக்கு எங்கே அழைச்சிட்டு போகணும்னு சொல்கிறாங்களோ அங்கே நாங்கள் அழைச்சிட்டு போவோம். மற்றும்
நியூஸ் பேப்பர் போடுறது, நியூஸ் பேப்பர் விற்கிறது, இதெல்லாம் எங்களுடைய இன்ன வேலைகள் வரையறை செய்யப்பட்டது கிடையாதுங்க சார். நாங்கள் என்ன வேலை கிடைச்சா நாங்கள் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். சொல்லிட்டு at the time the narrator observed their appearance. They were still childish enough. Though they are in 13 and 12 years, still their faces show that the childishness and artless, very innocent. And Jacopo acted as a squirrel. He was very busy, very active, like a squirrel. இப்போ அவருடைய அந்த தொடர் yet seriousness beyond their years. Though they seemed to be happy, but there was a seriousness beyond their years. அவர் நம்ம நரேட்டர் வந்து அவங்களோட ஒரு physician, basically he was a physician. He observes, பார்க்குறார், இன்னும் அந்த குழந்தைத்தனம் மாறாத ஒரு தன்மை, childishness, வெரி இன்னோசென்ட், எந்த விதமான கள்ளம் கபடம் இல்லாத ஒரு வெகுளித்தனம். அதுலேயும் சிறுவனான இளையவனான அந்த ஜேக்கபோ வந்து ஒரு அணில் எப்படி சுறுசுறுப்பாக இருக்குமோ அந்தளவுக்கு சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஆனாலும் அந்த இவ்வளவு இதுகளுக்கு இடையிலையும் அவங்களுக்கு பின்னால் ஏதோ ஒரு சோகம், ஒரு லேசை இழையாடுறத அவரால் பார்க்க முடியுது. They stayed there for about a week. During their stay, these two boys were very much helpful for the narrator and his companion by whenever they asked them to, on Sundays, whenever they asked them to buy a pack of American cigarettes or booking tickets for the opera or showing the names of, giving them names of good restaurant. These boys were very much helpful for the narrator and his companion. In this way they were helpful for them in Saturday. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வந்து அவங்க அங்கே தங்கியிருக்கிற போது அவங்களுக்கு தேவையான என்ன பொருள் கேட்டாலும் அதை வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுக்குறதுக்கு அந்த பசங்க தயாராக வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் தியேட்டரை டிக்கெட் புக் பண்ணுறது, அப்புறம் நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறது, இல்லாட்டி அவங்களுக்கு தேவையான ஏதாவது வாங்கிட்டு வர்றது, இந்த மாதிரியான வேலைகளில் வந்து அவங்க ரொம்பவும் உதவியாக ஒரு வார காலம் அவங்க தங்கியிருந்த காலகட்டத்தில் வந்து ரொம்பவும் உதவி பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பசங்களும் அவங்களுக்கு. அதில் ஒரு வார்த்தை ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார். வாட் ஸ்ட்ரக் ஒன் மோஸ்ட் வாஸ் தேர் வில்லிங்னஸ் டு ஒர்க் டியூரிங் தி சம்மர் டேஸ் அண்டர் த ஹாட் சன். தே ஷைன்ட் ஷூஸ், ஷார்ட் sold fruits, hawked newspapers, conducted tourists around the town and ran errands. அவர் சொல்லக்கூடிய இது வந்து ஒரு சம்மரில் நல்ல சூரியனுடைய கதிர்கள் பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய இந்த இதில் அந்த பசங்க வந்து அதை பற்றி எதையுமே கவலைப்படாமல் எல்லா வேலைகளையும் செய்கிறாங்க. அவங்க சொன்ன வேலைகளில் வந்து ஷூ பாலிஷ் போடுறாங்க, பழங்கள் விற்கிறாங்க, நியூஸ் பேப்பர் குவி விற்கிறாங்க, டூரிஸ்ட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போய் சுற்றி காமிக்கிறாங்க. இன்னும் என்ன வேலை சொன்னாலும் கரெக்டாக அவங்க செஞ்சு முடிக்கிறாங்க. One night, the narrator was returning to Verona in his car. At the time, under the square, at the street light, these two boys were sitting. Some unsold bundles of newspapers were found there. Nicola was sitting upright. Meanwhile, Jacopo was holding his head on the shoulder of his brother, sleeping. The narrator stopped the car and asked, Nicola, what are you doing here in this late midnight? So Nicola replied that, sir, the last bus from Padua will come very soon. As soon as the bus comes, we will sell out these newspapers. This is our routine work. Later we will go to bed, sir, replied. So keeping this in his mind, the narrator went. இப்போது ஒரு நள்ளிரவு நேரம் நமது நரேட்டர் ஏஜே குரோனின் வெரோனா திரும்ப வந்துட்டு இருக்கிற போது அவர் அந்த ஷூ பாலிஷ் பண்ணக்கூடிய இடத்துல கீழே வந்து நிக்கோலாவும் ஜேக்கோபோவும் உட்காந்துருக்கிறத பார்க்குறாரு. பக்கத்தில் விற்கப்படாத சில பத்திரிகைகள் கிடக்கு, செய்தித்தாள் கிடக்குது. என்னப்பா இந்நேரம் இவ்வளோ நேரம் இங்கே முடிச்சிருக்கீங்களா கேட்குற போது, கடைசி பேருந்து படுவான்ற ஊர்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு கடைசி பேருந்து இனிமேல் தான் வரும், அந்த பஸ் வந்த உடனே இந்த நியூஸ் பேப்பரை நாங்கள் விற்றுட்டு போய் நாங்கள் ரெஸ்ட் எடுக்க போயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, இந்த நெக்ஸ்ட் மார்னிங் அப்போ அவர் கேட்குறாரு, மஸ்ட் யூ ஒர்க் ஸோ ஹார்ட், யூ போத் லுக் ஸோ ராதர் டயர்ட் கேட்குறாரு. இப்போ இவ்வளோ கஷ்டப்படணுமா, உங்கள் முகத்தில் இவ்வளோ களைப்பு தெரியுதுன்னு கேட்குற போது, பட் வி ஆர் நாட் கம்ப்ளைனிங் சார், நாங்கள் அதை பற்றி புகார் எங்களுக்கு அது தோன்றது இல்லைங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. பட் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் when the narrator went to polish his shoes, he asked them,
For the past 1 week, I observed you from morning to late night. You work hard, you both work hard and earn a lot of money. You spend very little. You spend very little for your food. Barley, you eat black bread and figs only. Moreover, you do not spend much for your dress. You never cared of your dress, but you earn a lot of money. What do you do with this money? Tell me. So when the narrator asked like this, இப்படி அவர் கேட்குறாரு. மறுநாள் காலையில் தன்னோட ஷூவை பாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு போனபோது அவர் கேட்குறாரு, நேரேட்டர் கேட்குற போது, எப்போ காலையில் அதிகாலையிலேருந்து இரவு நள்ளிரவு நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் 2 பேரும் கடினமாக உழைக்கிறீங்க, நிறைய சம்பாதிக்கிறீங்க. ஆனால் இவ்வளவு சம்பாதிச்ச பொழுதும் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் கூட அதை அதிகமாக சாப்பிடணும், நல்ல உணவு சாப்பிட்றது நீங்கள் கிடையவே கிடையாது. அதிகமாக பார்க்க போனால் வெறும் ரொட்டி சாப்பிட்றீங்க, அப்புறமா அந்த அத்திப்பழம் சொல்லக்கூடிய சாப்பிட்றீங்க. இதுதான் உங்களுடைய உணவு, பிரதான உணவாகவே இருக்குது. வேறு எதுவும் நீங்கள் சாப்பிட்றதில்ல. உங்களுடைய நல்ல ஆடை அணிஞ்சிக்கிறீங்கன்னா அதுவும் கிடையாது. நிறைய சம்பாதிக்க என்னதான் அப்போ அந்த பணத்தை செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குற போது, he couldn't reply and he looked the ground. அவருக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் கீழே குனிஞ்சுக்கிறான். Then the narrator said, with this much of money, one can immigrate into the US. They replied, the children replied, we have plans to go to the US and settle there, sir. But before that, we have some plans to be completed here. அப்படி சொல்கிறான். டெஃபினட்டாக பசங்க அவர் இவ்வளோ பணத்தை வச்சு ஒருத்தர் வந்து யூஎஸ்லேயே போய் ஒரு புதுசாக ஒரு குடியுரிமை வாங்கி செட்டில் ஆகிடலாமாப்பா, அவ்வளவு பணம் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்களே அப்படி சொல்லி சொல்கிறப்போ, டெஃபினட்டாக எங்களுக்கு யூஎஸ் போகணுன்ற ஆசை கண்டிப்பாக இருக்குங்க சார். பட் அதுக்கான நேரம் வரும்பொழுது நாங்கள் போவோம். அதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு சில செய்து முடிக்க வேண்டிய சில வேலைகள், சில திட்டங்கள் எங்களுக்கு இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. டு யூ ஹேவ் பிளான்? எஸ், அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஜஸ்ட் பிளான்ஸ் சார். வெறும் பிளான்ஸ், பட் தே ஆர் நாட் ரெடி டு சே ஆர் ஷேர் வாட் சார்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் தே ஹேவ். என்ன மாதிரியான திட்டங்கள் இருக்குன்ட்டு அவர்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு அவங்க வந்து விரும்பலை. The next day, on Saturday, particularly on Saturday, the narrator said that their work in Verona were over, and coming Monday they are leaving from Verona. So before that he asked, is there any work? Is there anything I can do for you before we go? ஒரு ஜென்டில்மேன் அப்படிங்கிறதுக்கான அடையாளம் வந்து இதை விட வேறு எதுவும் சொல்ல முடியாது. ஒரு வருட காலம் வந்து தங்கியிருக்கிறாரு. ஒரு வருட காலம் இந்த பசங்க 2 பசங்களும் அவருக்கு எவ்வளோ உதவி பண்ணியிருக்கிறாங்க. உதவி பண்ணதுக்கு அதிகமாக அவர் பணமும் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பார். ஆனாலும் கூட தாங்கள் புறப்படுவதற்கு ஒரு 2 தினம் முன்பாக அவர்கிட்ட கேட்கன்ற அவசியம் கிடையாது. ஆனாலும் கேட்குற போது ஏதாவது உதவி செய்யணுமப்பான்னு கேட்குற போது நிக்கோலா ரெஃப்யூஸ்ட். நோ சார். பட் ஜேக்கப் இமீடியட்லி said, sir, every Sunday we go to a place Polita, just 30 kilometers from here. Generally we hire bicycles to go there. You are so kind of us. If you lend your car, your driver may take us to that place. நீங்கள் ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறதுனால நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். நாங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து புலட்டன்ற ஊருக்கு நாங்கள் போவோம். இங்கேருந்து 30 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கக்கூடியதுக்கு சைக்கிளில் தான் வழக்கமாக போவோம். நீங்கள் ரொம்ப அன்பாக கேட்குறதுனால உங்களுடைய கார் டிரைவரோட எங்களை வேணால் அனுப்பிச்சி வைங்க, நாங்கள் போய்ட்டு வரோம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். பட் தட் டே செல்ஃப் the narrator gave him a holiday. That is a lot like that. When the driver Luigi demanded a leave that Sunday, so the narrator awarded leave for him. But he assured the boys that he himself would come with them. இப்போ ஓட்டுநருக்கு ஓய்வு கொடுத்தாச்சு, அப்போ நானே வரேன்ப்பா, நம்ம போவோம், கண்டிப்பாக போவோம்னு சொல்லிட்டு when that Sunday came, in the evening they started their journey towards Polita. Jacopo guided the narrator to reach that place. Finally that car, it was a countryside, hillside countryside, a village. Finally the car stood in front of a villa. A villa is a house, big house with a big garden. நல்ல ஒரு பெரிய தோட்டத்துடன் கூடிய ஒரு வீடு தான் வில்லான்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி பெரிய வீட்டு முன்னாடி வெளியில் ஸ்டோன் வால்ஸ் கட்டப்பட்ட ஒரு பெரிய வில்லா. அது முன்னாடி நின்ன உடனே இவருக்கு பெரிய ஆச்சரியம்.
he thought that this villa may be their own house. அவர் நினைக்கிறார் இந்த வில்லா வந்து இவரோட பெரிய வீடு போல நினைச்சிட்டு இருக்கிற போது when the car stopped, as soon as the car stopped, these two boys jumped up to the car and saying that it's just 1 hour, sir. Please wait. If you get bored, have a coffee in the cafe in the village. Please do. So informing, they disappeared. அந்த கார் நின்னதே மாயம். பசங்க 2 பேரும் காரில் தமிழ் சார் வெறும் 1 மணி நேரத்தில் நாங்கள் ஓடி திரும்ப வந்துடுவோம். நீங்கள் உங்களுக்கு போர் அடிச்சுன்னா இங்கே வில்லேஜ் ஒரு கஃபே இருக்குது, அங்கே போய் நீங்கள் எதாவது சாப்பிட்டு காஃபி டீ சாப்பிட்டு வந்துடுங்க அப்படி சொல்லிட்டு ஓடி போயிடுறாங்க. But the narrator had a great curiosity to know something about these boys. இவங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறார். So later he got out of the car and followed the boys. And there was a gate. He rang the bell and there came a nurse. That woman was seen in a nurse uniform. That made him a surprise. ஏன்னா இவருக்கு அந்த பசங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கிறதுனால இவர் பசங்க போன பாதையில் போகிறாரு. அங்கே ஒரு கேட் இருக்குது, பெல் அடிக்கிறாரு. ஒரு லேடி வர்றாங்க, அவங்க வந்து நர்ஸு செவிலியருக்கான சிறிடில் இருக்கிறாங்க. அப்போ அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. அப்போ அவங்களும் யார்கிட்ட கேட்குற போது ஐ brought these boys to this place. So saying I see, she opened the door and let the narrator inside. அந்த பசங்களை நான் தான் இங்கே அழைச்சிட்டு வந்து சொன்ன உடனே அவங்க கதவை திறந்து விட்டு ஒரு உள்ளே கூப்பிட்டுறாங்க. உள்ளே போகிறப்போ அந்த they walked along the vestibule and it was later the narrator understood that villa was converted into a hospital on a purpose. ஒரு காரணத்திற்காக அந்த வீடேவும் மருத்துவமனையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறதுன்றது அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார். And there was a cubicle room and there was a glass partition. When they were approaching that glass partition, the nurse wanted him to be silenced by keeping one of her fingers on her lips. இப்படி உதட்டு மேலே வரைச்சிட்டு to maintain silence. And she pointed out to see the narrator what were happening in the other side of the glass partition. அந்த கண்ணாடியில் மறைக்கப்பட்ட பகுதிக்கு அந்த பக்கம் என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்க சொல்கிறாங்க. அமைதியாக இருக்க சொல்லி சிக்னல் காமிக்கிறாங்க. பார்க்குற போது there was a cot. In the middle of the cot there was a girl for about 20 years was sitting. She was propped with pillows. The facial resemblance showed the narrator she must be elder sister of these two boys. இவருக்கு பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுக்கிடுச்சு, அங்கே ஒரு பெண் 20 வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண் உட்காந்துருக்கிறா. தன்னை சுற்றி வந்து தலையணைகளை வைத்துக்கொண்டு நிமிர்ந்து உட்காந்துருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பக்கத்தில் 2 பக்கமும் இந்த பசங்க உட்காந்துருக்கிறாங்க. they were chatting happily. ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமாக 3 பேரும் உரையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க. பக்கத்தில் there was a flower vase and some books, some fruits. These were seen around her. இதெல்லாம் அவங்களுக்கு சுற்றி காணப்படுறது. அப்போது the nurse asked the narrator, shall I introduce you to Lucia, their sister? No, he refused because he didn't want to intrude the happy moments. அவங்கள் மகிழ்ச்சியான அந்த தருணங்களை வந்து தான் வீணாக்க விரும்பவில்லைன்னு சொல்லிட்டு again they returned and under the staircase he requested the nurse to say all the story about these 3 persons, the children and these 2 boys and that girl. Now the nurse started telling the story of these 3 persons. These 3 children were the children of a widower. It means these 3 lost their mother at very young age. Their father looked after them very carefully. He gave them a comfortable and a cultured life. They led. The father was a singer. He made his daughter Lucia also to become a singer. இப்போ அவங்களுடைய கதையின்படி இந்த 3 குழந்தைகளுமேவும் ஒரு மனைவியை இழந்த ஒருவர் மிகச் சிறப்பாக தங்களுடைய குழந்தைகளை எப்படி வளர்க்குறாரு என்று சொல்லுகிறாங்க. இந்த குழந்தைகள் தங்களுடைய சிறு வயதிலே தன்னுடைய தாயை எழுந்துட்டாங்க. அவர் ஒரு பாடகர். தன்னை போலவே தன்னுடைய மூத்த மகளான லூசியாவையும் பாடகியாக மாற்றியிருக்கிறார். எவ்ரிதிங் வாஸ் குட் டில் எ வார் ப்ரோக் அவுட். ஒரு போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எல்லாமே நல்லபடியாக தெரிஞ்சிச்சு. And in the war the Germans won and they ruled
Italy for about 3 years. அந்த போரில் வந்து in the beginning of the war, their father was killed. In the following days, their home was demolished by a bomb. And immediately, these 3 children were thrown to the streets. We can say, misfortune never comes single or alone. This saying must be highly suitable for these children at this time. அதாவது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, நம்ம அதில் பட்டக்காலில் போட்டு கட்டக்கூடியை கெடுன்ற மாதிரி. அப்புறம் துரதிருஷ்டங்கிறது உனக்கு தனித்து வருவது கிடையாது, வந்தால் மொத்தமாக வருன்ற மாதிரி ஒரு பழமொழி நம்மளில் இருக்குது. அந்த பழமொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த தங்களுடைய குழந்தைகளை மிக அன்பாக நேர்த்தியாக வளர்த்த அந்த தந்தை வந்து ஜெர்மனியருக்கு இவர்களுக்கு நடந்த போரில் வந்து ஆரம்ப கட்டத்திலே கொல்லப்படுறார். இது முதல் சம்பவம். ஃபஸ்ட்டு போர் நடந்தது ஒரு பெரிய துயரம். போரில் தங்களுடைய தந்தை கொல்லப்பட்டது 2வது துயரம். ஒரு குண்டு வீச்சில் தங்களுடைய வீடு, தங்கள் குடியிருந்த அந்த வீடு முழுவதுமாக சேதப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் நடுத்தெருவுக்கு வந்து நின்னது வந்து 4வது துயரம். ஸோ யூரோப் வாஸ் winter stricken continent and they starved for so many days, so many months, and they were exposed to cold winter. No one was there to take care of them. போர்க்காலம்ங்கிறதுனால யாருமே அந்த குழந்தைகளை கவனிச்சிக்கிறதுக்கு வரல. தெருவில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு உணவு கிடைக்கல. கடுமையான பனியினால் அந்த குழந்தைகள் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. For about 3 years the Germans ruled. ஒரு 3 வருட காலம் ஜெர்மனியர்கள் அந்த நாட்டை வந்து ஆண்டிருக்கிறாங்க. At that time there was a resistance movement raised. ஒரு எதிர்ப்பு இயக்கம் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அந்த எதிர்ப்பு இயக்கம் ஆரம்பிக்கிற போது அப்போல்லாம் இந்த குழந்தைகளுக்கான வயசு வந்து 8-9 வயசு தான் இருக்கும். அந்த காலகட்டத்திலேயும் these 2 little boys joined in the resistance movement against the Germans. So this showed what sort of vengeance they had against the Germans. Again, when peace came, these 2 boys came to their sister. Before that, they made a small temporary tent by their hands and let their sisters stay there. After peace prevailed there, they came. அமைதி ஏற்பட்ட பிறகு பசங்க அங்கே வர்றாங்க. வந்தபோது they saw their sister Lucia was suffering from tuberculosis of the spine. தங்களுடைய சகோதரி தண்டுவடத்தில் காசநோய் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறத வந்து பார்க்குறாங்க, அவதிப்பட்டிருக்கிறத பார்க்குறாங்க. ஸோ இமிடியட்லி தே took her to this hospital where the narrator came now. இப்போ அந்த நேரேட்டர் வந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அந்த பசங்க தங்களுடைய சகோதரியை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க. and they promised to pay the payments for the treatment every Sunday. Till now they are paying properly. Every Sunday they come here. But getting a job in Verona was very scarce at the time. வெரோனா நகரத்தில் வேலை கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம். ஆனாலும் அவங்க என்ன வேலை செய்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவன் பசங்க வந்துடுறாங்க தங்கள் சகோதரியை பார்க்குறதுக்கு. வந்து ஏதோ வேலை செய்கிறாங்க, நியாயமான வழியில் ஏதோ சம்பாதிக்கிறாங்க. அதை கொண்டு வந்து தங்கள் சகோதரிக்கு ஆகக்கூடிய இந்த மருத்துவ செலவுகளுக்கான பில் தொகையை மிக சரியாக கட்டிடுறாங்க. உண்மையிலேயும் she was very proud of these 2 boys, the attitude of these 2 proud boys. இந்த 2 சகோதரர்களுடைய நடவடிக்கைகள் செயல்கள்லாம் பார்த்து அந்த நர்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருமைப்பட்டு ரொம்ப புகழ்ந்து சொல்கிறாங்க நம்ம நேரத்தை. ஸோ the whole story of these 3 children moved highly the narrator. He was melted and he returned to the car and waited for the arrival of the children. After an hour they came. இப்போது இதை கேட்டு அந்த கதையெல்லாம் கேட்ட பிறகு அவருடைய மனசு ரொம்பவும் கனமாயிட்டு அந்த காரில் வந்து உட்காந்துட்டு பசங்க ஒரு மணி கழித்து வர்றாங்க. லேட்டர் தே ஸ்டார்டட் தேர் கார் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் வெரோனா. ரீச்டு வெரோனா. த பாய்ஸ் காட் அவுட் ஆஃப் த கார் அண்ட் தேங்க்டு. நன்றி சொல்கிறாங்க. இறங்கிய கார் வெரோனா வந்துடுச்சு, நன்றி சொல்கிறாங்க, திரும்பி பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க. இதுதான் திஸ் இஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் these 2 little boys, Nicola and Jacopo. But in the introduction, the narrator showed these 5 noble qualities: love, devotion, sacrifice, sincerity and maturity.
If a person has all these qualities, he should be or he can be called as a gentleman. In which ways these two little boys had these noble qualities? First one, love. As these two boys were born to a mother of, as these two boys and these three children were born to a single mother, there is no surprise, they had love each other, or they love each other. So, love. Then devotion. When they knew their sister was suffering from tuberculosis, they admitted in that hospital, and with great devotion they worked hard from early morning to late midnight. Thus they showed their devotion. Sacrifice. Third one. Sacrifice is the age group of the children of the age 12 or 13 must have some wishes, eating chocolates, sweets, good meals, going to a hotel, cinema, theatre, beaches, some other tourist spots, spending their time with friends playing, such wishes they must have. But these two little boys understood the responsibilities of themselves, their duties. It is their primary duty to safeguard their sister. So they sacrificed all these wishes and they sacrificed everything for the sake of, for the recovery of their sister. So this way, sacrifice. Sincerity. Sincerity, they did all the jobs they got. They never said no to any work. So in this way, we can understand their sincerity. Finally, maturity. Maturity, they are very little only by age, but their mental maturity is definitely not less than the adults. That's why the narrator A.J Cronin aptly gave the title Two Gentlemen of Verona instead of Two Little Boys of Verona. As these two boys have the noble qualities of a gentleman, he aptly gave the title Two Gentlemen of Verona. From this, what the narrator wanted to convey, love is everywhere. Thank you.